Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about the doubts that you have messaged me about real number. Okay. The first one that I got is 7a. Okay. In 7a, if you take a look at the question that you have been asked to write a general form of odd number. At first, let us do that. General form of odd number, I have written it as 2n minus 1. Now, why this is a general form of an odd number? Why this represents an odd number? Let's see. Here I also mentioned what is n. N is a natural number. Okay. Now, here you put any value of n, which is a natural number. Okay. N, you can put the value of n as 1, 2, 3, 4, 5. Any value you put, you will always be getting an odd number. How? Let us see. Let us say you took the value of n as 3. So 3 2s are 6, 6 minus 1, you will get 5, which is an odd number. Then again, if you put the value of n, let us say as 100, okay. So 100 into 2, it will give you 200. 200 minus 1 is 199, which is also an odd number. Okay. So likewise, you may put any value you want for n. Okay. You will always be getting an odd number only. Okay. So that is why this can be considered as the general form of odd number. Then again, you have been asked to express the set of rational number in set builder method. Okay, set builder method. So I have considered A is the set of rational number. Okay, so A I have expressed in set builder method. Okay, now how we can do that? Let us say X is the component of this set. That means X is a rational number. Now how we can define a rational number? If you remember, I actually told you in class that rational number has come from this word ratio. Okay, so definitely this can be expressed, or this must be expressed in the form of a ratio. Do you understand my point? Okay, if any number can be expressed as ratio of another two integer, then we can say that this is a rational number. If I cannot express a number as ratio of two other number, then I cannot say this is a rational number. That will be an irrational number. Okay. So, but mentioning only that x is equal to p by q is not enough. You have to define who are p and q. Okay. P and q কি represent করে এটা তোমাকে বলতে হবে. So p and q are integers. Also, you have to mention q is not equal to 0. This is very important. Why q cannot be equal to 0? If you remember, we already talked about this. Okay, the denominator cannot be equal to 0. If the denominator becomes 0, then the fraction becomes undefined. Okay, I hope you remember. I discussed why if the denominator is 0, then why it will be undefined. We already talked about this in class. So I hope you remember. Okay, so this defines clearly that this is a set of a rational number. Okay, then we will take a look at 7b. Okay, now 7b. Okay, prove that sum of adding of 1 with 4 consecutive natural number becomes a perfect square number. Okay, so now as you can see, 4 consecutive natural number I have considered to be x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Now, I don't know whether you all are familiar with this word consecutive. You are all familiar with this word or not, I don't know. So let me just explain a little bit. Consecutive number, এটার বাংলা বললে আসলে যেটা হয় পরপর। তো 3 এর consecutive নাম্বার গুলো যদি আমি বলতে বলি, তাহলে তুমি বলবে 3 4 5 6, মানে one গ্যাপে যে নাম্বার গুলো সেগুলা। Okay, 3 and 5, they are not consecutive because there is another number in between. 3 4, they are consecutive. 2 3, they are consecutive. 9 10, they are consecutive. Okay, so I hope you understand now. So I have considered 4 consecutive natural number, that is x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Now they are saying if I add 1 with the product of these 4 natural number, then I should be getting a perfect square. How? Let us see. So as you can see, I have taken the product of these 4 natural number and I have added 1 with that, right? Now I need to do the multiplication, but while doing the multiplication, I need to be a little bit careful. Okay, see, I have taken x
and x plus 3. These two I have taken together and the middle two I have taken together. Now why I should do this? To make the calculation easy. Okay, how it makes the calculation easy? If you see, if I multiply it, it will become x square plus 3x. Okay, and here also if I multiply 2x plus 1x, they both will become 3x. So x square plus 3x, x square plus 3x. Okay, so this is an indication that I have to multiply in this couple. Okay, acha. So multiply করে দিলাম x square plus 3x, এখানেও x square plus 3x plus 2. I hope এই মাল্টিপ্লিকেশনটা তোমরা করতে পারবা। Then এই যে x square plus 3x যেটা দুইটাতেই কমন, সেটা যদি আমি a ধরি, let that one is equal to a. So what this equation will become? এটা a হয়ে যাবে এবং এখানে a plus 2 এটা আসবে আর এখানে থাকবে একটা plus 1। তো তাহলে এটা যদি আবার মাল্টিপ্লাই করো a into a square a into 2a তারপর প্লাস 1, তো এটাকে আবার a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এই ফর্মে চাইলে আমরা লিখতে পারি। তো সেটাকে a প্লাস b হোল স্কয়ার লেখা যায়। তো a এর ভ্যালুটা যদি এখন বসাই দাও, a এর ভ্যালু কত ধরছিল x স্কয়ার প্লাস 3x, তো এটা বসাই দিল এখন একটা হোল স্কয়ারই থাকবে। তো this is a perfect square. Okay, so this is what we had to prove. If I add 1 with the product of 4 consecutive natural number, then what will happen? I will be getting a perfect square. Now this is a theoretical proof. তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে স্যার এটাকে প্র্যাকটিক্যালি করলে আসলে হয়। তোমরা যে কোনো চারটা নাম্বার নিয়ে দেখো, হবে ইনশাআল্লাহ। আমি তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দেখাতে পারি। যেমন মনে করো তোমরা যে কোনো চারটা কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার নাও, মনে করো 2 3 4 5, এই চারটা কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার আমরা নিলাম। তো আমাদের কি করতে হবে? এই সবগুলা মাল্টিপ্লাই করে সেটার সাথে 1 অ্যাড করতে হবে। তো করি, 3 2s are 6 into 4 5s are 20 plus 1. So 6 into 20, that is 120 plus 1 is equal to 121. It is the square of 11. একটা एग्जांपल আমি দেখাইলাম, বাকিগুলো তোমরা নিজে যে কোনোটা ট্রাই করে দেখতে পারো। Okay, then we will take a look at 8b. Okay, in 8b what I can see, in this stem it is given that n is a natural number, then n is equal to 2x minus 1. N is equal to 2x minus 1, something like this is given, and we already know that this is an odd number from 7a, right? Acha. Now in b they have told us to show that given number is a square and odd number. Actually the question is not correct and the question is not completed. Okay, এই কোশ্চেনটা আসলে কোনটা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো। তোমরা যদি তোমাদের টেক্সট বইয়ে যাও, তোমাদের টেক্সট বইয়ের এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 21, মানে চ্যাপ্টার 1 এর রিয়েল নাম্বারের এক্সারসাইজে তোমরা 21 নাম্বার কোশ্চেনটা যদি দেখো, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন অফ দিস। ওকে, সো ওই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা 7b তে যেটা আমরা সলভ করছি ওটার মতো সিমিলার। ওকে, সো তোমাদেরকে আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব, তোমরা এই 8b টা তোমাদের এক্সারসাইজ 1 এর 21 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু সলভ করবা। ওইটা যদি সলভ করতে পারো দেন দিস ইজ ওকে। ওকে, আর যদি ওইটা সলভ করতে না পারো দেন লেট মি নো, উই উইল ডিসকাস ইন দ্য ফার্দার ক্লাসেস। ওকে, থ্যাংক ইউ।